Hey smart students, hello, good evening. Welcome to Vedantu APTS 9th and 10th Telugu YouTube channel. This is Tanmay, me biology and English master teacher. So hello, hi, Naveen, hi, and Danu, hi ma'am. Hello, welcome to the session. And Naveen, you too. Hello ma'am, good evening. So ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో I will discuss about ఎంటైర్ 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని యూనిట్స్లో. ఇంతకుముందు నేను స్టార్ట్ చేశాను కొన్ని యూనిట్స్. సో విల్ కంటిన్యూ విత్ ద రిమైనింగ్ యూనిట్స్. ఓకేనా? శ్రీవేద, హాయ్ మ్యామ్. హలో శ్రీవేద, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఇప్పుడు మనకు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా. సో మీ ముగ్గురు ఎస్ అని చెప్పేస్తే ఐ విల్ స్టార్ట్ ది సెషన్. ఎస్ ఆ నో? టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ మనకు దిస్ ఇస్ ఆఫ్ 5th యూనిట్. సో ఇందులో డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఆర్ నాట్. అండ్ బిఫోర్ దట్ ఈ ఛానల్లో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి అండ్ దెన్ షేర్ చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లైక్స్ కొట్టేయండి. శ్రీవేద, నవీన్ అండ్ ధను. శ్రీవేద, లోడింగ్ మ్యామ్. వాట్ ఈస్ లోడింగ్? ఏంటిది అది లోడింగ్? వాట్ ఈస్ లోడింగ్? వీడియో లోడింగ్ అవుతుందా? ఓకే, నో ఇష్యూస్. స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం. రైట్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్ అండ్ లేబుల్ ఇట్. మనకు తెలిసిందే నర్వ్ సెల్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మేజర్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో అందులో వీ హ్యావ్ ద బాడీ పార్ట్ అండ్ దెన్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్. Now, in the body part, we have dendrites. First, you have to draw the cell body. Cell body ni draw చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో న్యూక్లియస్ అనేది you have to draw it. తర్వాత you have to draw the dendrites. And then inside the cell body మనకు నిసెల్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో అది మనం డ్రా చేసుకోవాలి. అండ్ సెల్ బాడీకి కంటిన్యూయేషన్గా we have one cell called as a Schwann cell. Along with that, inside the Schwann cell, we have an axon and node of Ranvier, and along with that we have a myelin sheet. Tarvata end lo you have to draw the axon terminal, tarvata synaptic knob. So total how many we have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Total ga 10 unnai. Manaku nerve cell ki related ga ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ దెన్ గో టు హోమ్. ఇలా చేస్తేనే మీకు పక్కా ష్యూర్గా ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ అంటే మీరు పాయింట్స్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ రాశారనుకోండి, ఎగ్జామినర్ ఆర్ ఇవాల్యుయేటర్ హీ విల్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ హీ విల్ గివ్ అ ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు. నౌ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ? ఇందులో అడ్రినల్ గ్లాండ్ సెక్రేట్స్ adrenaline and then it helps in increase heartbeat rate, tarvata raise in blood sugar and dilation of coronary artery, along with that dilation of pupil of the eye. Then we have one more question that is related to differences ani ekkadochina, that is very important. Differences between something. ఇక్కడ differences between హార్మోన్ అండ్ ఎంజైమ్ గురించి అడిగారు. హార్మోన్ అంటే ఏంటి, ఎంజైమ్ అంటే ఏంటి? దే ఆస్క్డ్
in this question. So ఇందులో హార్మోన్లో these are secreted by ductless glands and the enzyme totally opposite, duct glands. And then these hormones are traveled through blood నుంచి they will pass on to some other body parts, AV hormone. కానీ enzymes only through ducts, కేవలం అవి ducts లోనే they will travel enzymes. So the hormones will be అవి క్వాంటిటీలో తక్కువ ఉంటాయి, they will be in a less quantity when compared to the enzyme that is more in quantity. Then reaction, హార్మోన్ యొక్క రియాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు స్లోగా ఉంటుంది, డల్గా. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎంజైమ్లో రియాక్షన్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్. దెన్ హార్మోన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, మన బాడీలో జరిగే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఈ హార్మోన్స్ రెగ్యులేట్ చేస్తాయి. కానీ ఎంజైమ్స్ దే విల్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ ద డైజెషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ కానీ, and then that comes under the example of hormone. And example of enzyme lo lipase. Next question, what questions you will ask as neurologist? Manaku first unit lo we had a question that what questions you will ask for a gastroenterologist annappudu you will write the questions related to a stomach, abdomen. అవునా? సో ఇక్కడ న్యూరాలజిస్ట్ అంటే వాట్ యూ విల్ రైట్ అంటే హౌ డస్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అఫెక్ట్ ద బ్రెయిన్, బ్రెయిన్కి సంబంధించినది. న్యూరాన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అ బ్రెయిన్ కదా, న్యూరాన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అ బ్రెయిన్. సిగ్నల్స్ అనేవి వేటికి వెళ్తాయి, బ్రెయిన్కి. That is the one question. How does alcohol consumption affect the brain? Adokati. Which part of the brain is responsible for creativity? Adokati. And how do we get fits? How do we get fits? That's important. And how do we get paralysis? And one more question. First, second, third, fourth, and fifth. What kind of food should we take to increase our ఐక్యూ? కొంతమందికి ఈ ఐక్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొంతమందికి మోడరేట్గా ఉంటుంది, అండ్ కొంతమందికి వీ కెన్ సే ద ఐక్యూ లెవెల్ విల్ బి వెరీ లో. అవునా? Readings of IQ level according to high or moderate or low. High, and then moderate, and then low. సో ఇవి 3 కేటగిరీస్గా ఉంటాయి. అవునా? సో వీ హ్యావ్ అ హై అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే వీ హ్యావ్ ఎట్ 120 అనుకోండి. ఐక్యూ రేంజ్ అనేది 120 ఉన్నప్పుడు ఆ చైల్డ్ లేకపోతే ఒక పర్సన్ హీఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హీ హ్యాజ్ అ హై ఐక్యూ. తర్వాత మోడరేట్, యావరేజ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ 90 to 100 నాన్న, ఫ్రమ్ 90 to 100 ఈ రేంజ్లో ఉందనుకోండి, వీ కెన్ కాల్ హిమ్ ఆర్ దట్ స్టూడెంట్ యాజ్ అ మోడరేట్ ఐక్యూ. లో అంటే రేటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే లో ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇట్స్ ఆఫ్ వీ కెన్ సే ఫ్రమ్ 70 to 50 అలా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద హై, moderate and low IQ levels. I'll change the color of the pen for the next question. Okay, now
X7I. So what is your name? Good evening. And I can't remember you. మ్యామ్ ఇది ఏపీకి ఆర్ టీఎస్కి? బోత్. ఓకే, ఇద్దరికి ఇట్ విల్ బి వర్త్ ఇట్. ఓకేనా? Now, question 5 is of label A, B, C, D in the diagram given below and write their functions. So, ఇందులో A వచ్చేసి, here we have A. A అనేది sensory neuron or also called as afferent neuron. And వీటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే, ఈ నర్వ్స్ అనేవి దేన్ని క్యారీ చేస్తాయనంటే, these nerves carry the messages towards the CNS. And then we have a motor neuron. So that will be labeled as B. Idi we have as a motor neuron, also called as efferent neuron. Afferent and then efferent. Okay. Bindu Nagamani. Hi Bindu Nagamani. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. సో ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో లైవ్లో త్వరగా లైక్స్ ఇవ్వండి. వాట్ ఎవర్ ద లైక్స్? బిందు నాగమణి అండ్ దెన్ యోగేష్, నవీన్, ధను. తర్వాత ఈ సి అనే లేబులింగ్కి వాట్ ఈస్ ద సి పార్ట్? ఈ పార్ట్ అనేది వన్ మ్యాటర్, దట్ ఈస్ ద వైట్ మ్యాటర్. అవునా? దెన్ డి, వెర్ ఇస్ ద డి? హియర్. సో ఈ డి అనేది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అ మజిల్, వన్ మజిల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the effector muscle. That is mainly useful or responded to stimuli. And observe the following table and answer the questions. సో ఇందులో హార్మోన్ గురించి ఉంది. హార్మోన్ వచ్చేసి థైరాక్సిన్ అండ్ దెన్ ఆక్సిన్స్. యూజెస్, ఆక్సిన్ యూజెస్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ మనకు ఈ హార్మోన్స్లో, ప్లాంట్ హార్మోన్స్లో వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ ఆక్సిన్ విల్ కమ్ ఫస్ట్. అవునా? సో ఈ ఆక్సిన్ అంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద సెల్ ఎలాంగేషన్ అండ్ ఆల్సో డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ ఆల్సో షూట్స్. దిస్ ఈజ్ సెకండరీ, కానీ సెల్ ఎలాంగేషన్ అనేది ఆక్సిన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. ఆక్సిన్ అనే హార్మోన్ ప్లాంట్లో ఉండడం వల్ల ద సెల్ విల్ ఎలాంగేట్. తర్వాత థైరాక్సిన్. థైరాక్సిన్ అంటే నార్మల్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ద effects on metabolism. Okay, now name the phytohormone in the table. అంటే phytohormone అంటే it is related to a P for plant. So what will be there in the plants? Which hormone? Auxin. తర్వాత name the hormone which influences growth rate in humans. Humans లో growth rate regulate చేసేది, that is we have a thyroxine. Now next question, write two trophic movements with suitable examples. We have totally 5 trophic movements. One major trophic movement is of phototropism, tarvata geotropism, and then hydrotropism. Then TI nana, this is of TI thigmotropism, and then we have a chemotropism. Now the first one, photo ante enti ikkada? Photo ante light, ante this is something related to a light, ante response of plant which will use the light. For example, we have a sunflower. Sunflower anedi sun ekkada unte the movement will be there. This sunflower plant, the movement will be there towards the sun. Sun ekkada unte aa side anedi flower yokka facing ఉంటుంది. Then geotropism. Geotropism అని అంటే జియో ఇన్ ద సెన్స్ మన జియో ఫోన్ కాదు, జియో సిమ్ అసలే కాదు. జియో ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఇండికేట్స్ అర్త్. ఇప్పుడు రిలేటెడ్గా వీ హ్యావ్ అ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, అవునా, ఎర్త్లో. సో రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
రూట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్. రూట్ అనేది కింద ఉంటుంది కదా, రైట్? అండ్ దెన్ హైడ్రోట్రాపిజం. పవన్ చంద్ర. హలో పవన్ చంద్ర, గుడ్ ఈవినింగ్. హలో, వాట్ అబౌట్ ద లైట్స్? పవన్ చంద్ర, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. అవునా? ఓకే, నా థిగ్మోట్రాపిజం. సో ఇందులో రెస్పాన్స్, హైడ్రోట్రాపిజంలో రెస్పాన్స్, ఇందులో ఒక చిన్న కండిషన్ ఉంది. ఏంటిది అది? రెస్పాన్స్ ఆఫ్ రూట్, ఓన్లీ ఆఫ్ రూట్ టు వాటర్ అవైలబిలిటీ ఇన్ ద సాయిల్. అవునా? హైడ్రో అంటే వాటర్, వాటర్. సో మన ప్లాంట్లో ఏ పార్ట్ అయితే వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది? రూట్ కదా. సో రెస్పాన్స్ ఆఫ్ రూట్ wherever the water availability is there, that is the hydrotropism. Now plants which are growing very close to rocks and walls. Okay, now thigmotropism, ఇందులో response to make contact or touch, that is this one. And chemotropism, chemo అంటే ఏంటి? chemicals, response to chemicals, that is the chemotropism. Stigma secretes sugary substances in the plant. Now prepare a table showing tropic movements in plants in the response to stimuli. Okay, now phototropism మనకు తెలుసు 5 ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఆ 5లో how can we show the response to stimuli by using this tropic movement అని అంటే phototropism కి movement towards light. Then geotropism, respond positively per gravitational force, అంటే ఇక్కడ రూట్. దెన్ ఇక్కడ కూడా హైడ్రోట్రాపిజం కూడా రూట్సే ఉంటాయి. సో రూట్స్ గ్రో టువర్డ్స్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద సాయిల్. అండ్ దెన్ థిగ్మోట్రాపిజం అంటే కాంటాక్ట్, టచ్ అనేది. టెండ్రిల్స్ అండ్ క్లైంబింగ్ ప్లాంట్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ మనీ ప్లాంట్స్. అవునా? మనీ ప్లాంట్స్ గ్రో టువర్డ్స్ సపోర్ట్, బికాస్ ఈ మనీ ప్లాంట్కి ఆర్ money plant kind plants, okay, which have a weak stems అనేవి సరిగా ఉండవు. So those are called as a tendrils and they grow towards support by using this thigmotropism. Keshava Narayana, hello ma'am, good evening. Honey, okay honey, good evening, welcome. Ma'am, today biology exam లో 20కి 20 వచ్చాయా? Really? ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఇలాగే మన ప్రీ ఫైనల్స్లో అండ్ దెన్ ప్రీ ఫైనల్స్ తర్వాత బోర్డ్స్లో నాట్ ఓన్లీ హనీయే కాదు, మన స్టూడెంట్స్, మన ఛానల్ను చూసేవాళ్ళు అందరూ దే హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ. బైకి బై యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. అవునా? Pavan, you too got 10, na? Okay, 90, na? Okay. Good. Pavan and then Honey. So, మీకు అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చేసాయి. అవునా? కృష్ణ మ్యామ్ ఐ గోట్ 16. 16ఆ? నాట్ బ్యాడ్ 16 అనేది. ఎక్కడ మార్క్స్ పోయాయి కృష్ణ? 16. ఓకే, పవన్కి 19 వచ్చాయి. ఎక్కడ పోయాయి నీకు మార్క్స్? ఐ వాంట్ టు నో. Now, write 2 voluntary functions and 2 involuntary functions. Voluntary functions ante whatever the actions will be there in our control. Involuntary ante without our conscious. Happy New Year. Yes, Happy New Year అనేది advance. And I am wishing you too and for all the students who are seeing this video, avuna? So for them I am wishing as a Happy New Year. Advance Happy New Year. Then మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అవునా? ఏంటి మీ ప్లానింగ్స్ ఏంటి అనేది అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కంప్లీట్ దిస్ సెషన్. ఎందుకనంటే ఈ సెషన్ యాక్చువల్గా
మండే రోజే కంప్లీట్ అయిపోవాలి. కానీ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ క్లాస్ అనేది హాఫ్ అన్ అవర్ డిలే అయిపోయింది. తర్వాత మధ్యలో ఒకసారి ఆగిపోయింది. అండ్ ఐ డిడెంట్ టేక్ ద క్లాస్ ప్రాపర్లీ ఆన్ దట్ డే. ఓకే. Now examples for voluntary functions. ఇందులో cleaning the table or writing the notebook, writing the records, drawing the diagrams, doing the sums. Those comes under the voluntary actions. Playing on the keyboard or playing violin. And then examples of involuntary functions. When salivating, when food is kept in the mouth or near the mouth. Closing of eyes when bright light is focused on it. Tarvata, plant shows tropic movements in different situations. Give examples. Deenki, you have to write regarding the tropic movements. Tarvata, you have to write anything. See, plants shows tropic movements in different situations. Give example. And you can take any of the tropic movement and then you have to give example. ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆన్సర్లో జియోట్రాపిజం, తర్వాత హైడ్రోట్రాపిజం అండ్ టిగ్మోట్రాపిజం దీని గురించి ఇచ్చారు. కీమోట్రాపిజం కూడా, అవునా, ఫోటోట్రాపిజం కూడా. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాపిక్ మూమెంట్ అనేది ఫస్ట్ మనం మెన్షన్ చేసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆల్ ద ట్రాపిక్ మూమెంట్స్. ట్రాపిక్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద changes of movements of plants is possible when they are subjected to external stimuli. This type of response is called tropism or tropic movement. Now, the response of plant to light is called phototropism. And response of plants per gravity is the geotropism. And then we have a hydrotropism, response of root, where the water availability, according to the water availability, that is the hydrotropism. Then we have a type of response by plants to make contact or touch, that is the pigmotropism. Then the response of plant to chemicals, that is the chemotropism. Then divide the following groups into, we have some groups. ఈ క్వశ్చన్లో they gave some actions. One is of walking, blinking of eyelids, తర్వాత heart beat, then laughing, digestion of food and reading. Then how do you divide them into groups? According to the groups అని అంటే ఇవి ఏ యాక్షన్స్లో వచ్చేస్తాయి అంటే వాలంటరీ యాక్షన్సా లేకపోతే ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్సా ఆర్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్సా? సో వాలంటరీ యాక్షన్స్ వచ్చేసి వాకింగ్, లాఫింగ్ అండ్ రీడింగ్. దెన్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే మన బాడీలో జరిగేవి ఏంటిది? హార్ట్ బీట్ కానీ అండ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ కానీ అలా. దెన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటే బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐలిడ్స్ whenever the light get focused on the eye. Differences చూడండి ఇందులోనే we have this is the second question of differences. Difference between అనేది this is the second one. ఏ difference between అయినా you have to read. ఎందుకనంటే ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, ఒక్క పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్లీ we had a hormone and enzyme. హార్మోన్ గురించి గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, you will write definitely for the enzyme. అంతే కదా, ఆపోజిట్ ఉండిపోతాయి. Yes. So in the same way, we have a question regarding unconditioned reflexes and conditioned reflexes. ఇందులో they are inborn reflexes. అవునా? అన్కండిషన్డ్ రిఫ్లెక్సెస్ అనేవి ఇన్బిల్ట్ రిఫ్లెక్సెస్. కానీ కండిషన్ రిఫ్లెక్సెస్ they are not inherited. According to the situations, అవి బయటకు వస్తాయి conditioned. So they are learned by doing the same at several times. And unconditioned reflexes, they are inherited, shown from the birth. Inborn అంటే inbuilt అంటే from birth. కానీ when we are seeing the conditioned reflexes, these have to be learned by the organism. ఇది clear. Then one more point in the unconditioned reflexes.
These are present in all the individuals. All. Try to remember all. And condition law, they are not same in all the individuals. That is the one. And then example, withdrawing the hand when you touch fire. This is of unconditioned. And మనకి ఏమైనా షాక్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ షాక్ తాకింది అనుకోండి, we will immediately take off our hand. So in the same way, we have got a example of the conditioned reflexes. Standing in attention when you hear the national anthem. Then write the components of reflex arc and their functions. So for the reflex arc, what is the meaning of the reflex arc? Okay, so the structural and functional unit that carries out reflex action, that is called as the reflex arc. It consists of 5 components. అందులో ఒకటి రిసెప్టర్, అండ్ దెన్ ప్రీవియస్లీ మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది అవునా, లేబుల్ ద ఏబిసిడి పార్ట్స్ అని చెప్పేసి, ఏ సెన్సరీ న్యూరాన్ ఆల్సో కాల్డ్ as affector న్యూరాన్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. సో that comes under here. One is of receptor and another one sensory nerve, and then third associated nerve and a motor neuron, tarvata effector organ. అవునా, ఫస్ట్ ఇక్కడే మనం నేర్చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫర్ రిసెప్టర్, తర్వాత a sensory nerve, S for sensory nerve, and A for ఏ అనేది ఇన్ బిట్వీన్లో వస్తుంది ఇక్కడ. ఇట్స్ అ ట్రిక్ అవునా. ఆర్ఎస్ మధ్యలో ఏ లెటర్ వస్తుంది, ఏ ఫర్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్, అండ్ ఫైనల్లీ మోటార్ న్యూరాన్ ఫాలోడ్ బై ఎఫెక్టర్ ఆర్గన్. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఆర్కి ఈకి అవునా. ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్స్ అనేవి ఫస్ట్ వస్తున్నాయి, అంటే బిగ్ నెంబర్స్, నాట్ నెంబర్స్, బిగ్ లెటర్స్ అనేవి ఫస్ట్ వస్తున్నాయి. ఆర్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ in the components of reflex arc. Clear? Now, components of reflex arc అంటే వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి? రిసెప్టర్ అంటే ఆర్ ఫర్ రిసీవ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ జనరేట్స్ ఇంపల్సెస్ అంటే సిగ్నల్స్. దెన్ సెన్సరీ న్యూరాన్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు afferent. మోటార్ న్యూరాన్ అనేది ఇఫరెంట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, ఎస్ఏ అవునా. అండ్ ఎంఈ, మీ అంటే ఎం ఫర్ మోటార్ అండ్ ఈ ఫర్ ఎఫెక్టర్, ఇఫరెంట్. దెన్ ఎస్ అండ్ దెన్ ఏ, ఎస్ఏ, ఎస్ ఫర్ సెన్సరీ, ఏ ఫర్ అఫెరెంట్. దట్ ఈస్ క్లియరా అందరికి? పవన్, ఈశ్వర్ అండ్ బిందుకి అవుట్ ఆఫ్ వచ్చాయంట. ఆ సంతోషంలో షీ కేమ్ హియర్ అండ్ దెన్ టోల్డ్ మీ, అండ్ దెన్ హనీ విష్ చేసింది, వెళ్ళిపోయారా? యూఆర్ నాట్ ఇన్ ద లైవ్. హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లైవ్? కమెంట్ మీ ఎస్ అండ్ విత్ ద లైక్స్ టు. Sensory neuron carries the information from the receptor. ఇక్కడ నుంచి రిసెప్టర్ నుంచి మధ్యలో ఏ పార్ట్ ఉంటుంది? టు ఇంటర్ న్యూరాన్. ఇట్ క్యారీస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ టు ఇంటర్ న్యూరాన్. దీని మధ్యలో ఇది ఉంటుంది. అవును, దీని మధ్యలో ఇది ఉంది కాబట్టి సి ఇన్ బిట్వీన్ ద రిసెప్టర్ అండ్ ఇంటర్ న్యూరాన్ ఇట్ విల్ పాస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ ద ట్రిక్. దెన్ మోటార్ న్యూరాన్, అందులో ఇంటర్ న్యూరాన్ అంటే ప్రాసెసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ జనరేట్స్ రెస్పాన్సెస్. ఇక్కడే రెస్పాన్స్ అనేది దిస్ ఇంటర్ న్యూరాన్ విల్ గివ్. తర్వాత మోటార్ న్యూరాన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇఫెరెంట్ న్యూరాన్. సో క్యారీస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ టు effector organ, and effector organ receives the information from efferent neuron and shows the exact or appropriate responses. Okay.
హాయ్ అని పెట్టారు. హాయ్ ఈజ్ ఓకే. వేర్ ఆర్ ద లైక్స్? నో లైక్స్. ఇది క్లియరా? కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్ రిసెప్టర్, సెన్సరీ న్యూరాన్, అండ్ దెన్ ఇంటర్న్యూరాన్, తర్వాత మోటార్ న్యూరాన్, followed by last effector organ. Then one question related to brain. How brain in the human beings protected from injuries? Injuries జరిగితే మన బ్రెయిన్ అనేది ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుంది? వాట్ డస్ ఇట్ కంటైన్స్? అది నా బ్రెయిన్ ఈజ్ అ వెరీ సాఫ్ట్ టిష్యూ, అది తెలిసిందే. We know that it consists of a very soft tissue and it also surrounded by bony case. That case is called as cranium, which is made up of one thing called as skull bones. Then cranium protects the brain from injuries. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది వచ్చేసింది మ్యామ్. ఇది వచ్చేసింది కదా, మరి ఈ 2 రాయాలి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది డెఫినెట్గా రాయాలి. ఎందుకు అని అంటే 2 మార్క్స్ అంటే మీరు ఇంతవరకే రాస్తే అక్కడ 1 మార్కే ఇవ్వచ్చు, అవునా? సో హియర్ ఈ క్వశ్చన్కి యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. ఈ క్వశ్చన్కి యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇన్ అ వెరీ సింపుల్ వే. మరీ నీట్గా లేబుల్ చేసేసి డ్రా చేసి లేబుల్ చేయడం వల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అంటే బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అక్కడ పెట్టేసి డ్రా చేసేసి యూ హ్యావ్ టు లేబుల్ ద పార్ట్స్. అంటే సెరెబెల్లం అండ్ దెన్ మిడిల్లో ఆబ్లాంగేటా అలా మీరు చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ 2 మార్క్స్. నా బ్రెయిన్ ఈస్ కవర్డ్ బై 3 membranes. One we have dura mater, arachnoid matter membrane, and then pia mater. So ikkada they give protection to the brain, and we do have one fluid which was answered by starting lo Yogesha. Yes, it is protected by cerebrospinal fluid. Yes. Now cerebrospinal fluid which flows between the outer and as well as middle membrane protect the brain from injuries, and also the cerebrospinal fluid provides nutrients to the brain and spinal cord. Then what are the plant growth substances? Ikkada varaku we had a questions related to a reflex action gaani, neurons gurinchi gaani, and the nerve cell diagram gurinchi gaani. Okay, and then we have a question as plant growth substances. Plant growth substances are the chemicals, organic substances which are produced in plants and act at minute concentration on growth and as well as other and also other physiological functions of plant. Plant growth substances అనేవి అవి కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్, కానీ కొంచెం ఎట్ వెరీ మైన్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్, అండ్ ఆల్సో దే ఆల్సో రెగ్యులేట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ physiological functions of plants. So there are 5 major types of plant growth substances. So they are auxins, gibberellins, and then cytokinins, and then ethylene, then abscisic acid. Okay, and then we have what are the functions of cytokinin. What are the functions of cytokinins? In the law, cytokinins are capable of stimulating cell division along with the auxins, and then they promote cell elongation. Auxins to paatu they do promote the cell elongation. Then they have ability to delay the process of aging in leaves. Okay, and then we have cytokinins can prolong the life of fresh leaf crops like cabbage and spinach. Ante all the green leafy
veggies. For example, not only the spinach, and we have lot of green veggies, bronchi gani, avuna? And then they are also used for keeping the flowers fresh. And along with that, cytokinins are most effective in breaking dormancy of buds and also seeds. Sunlight లేనప్పుడు కొన్ని బర్డ్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద సీడ్స్ అండ్ సీడ్స్గా ఎస్పెషల్లీ సీడ్స్కి పర్టికులర్ వాటర్ అనేది లేకపోతే సీడ్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది బాగాలేనప్పుడు అండ్ సీడ్కి పర్టికులర్ లైట్ అనేది అక్కడ దానికి ఇఫ్ ఇట్ నాట్ గెట్స్ ద లైట్ లేకపోతే వాటర్ అనేది సఫిషియెంట్గా ప్రొవైడ్ చేయలేనప్పుడు ఎట్ దట్ టైమ్ దిస్ సైటోకైనిన్ విల్ యాక్ట్స్ దేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ హ్యాస్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ అ dormancy అంటే స్లీప్ పీరియడ్. దెన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్స్ డిక్రీస్ ఇన్ leaves, senescing leaves. Then what is ABA? Explain its function in the plant. మ్యామ్ వీక్విజ్ అనేది వీక్విజ్ లేదు నాన్న. వీక్విజ్ టుడే ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్. ఎందుకు అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కదా, సో దట్స్ వై ఐ డింట్ టేక్ ద వీక్విజ్. వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్లీ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. అవునా, మన ఇయర్కి 2025 ఇయర్లో లాస్ట్ డేకి వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ ద 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ బయాలజీ. సో దట్స్ వై ఐ డింట్ టేక్ ద వీక్విజ్. దట్ ఈస్ క్లియర్? ఓకే. ఏంటి నేను పెట్టకపోయినా యు ఆర్ టేకింగ్ ద వీక్విజెసా? క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, రైట్? క్లియర్గా వస్తుందా వీడియో? వీడియో క్లియర్గా వస్తుందా? ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? కట్ అయ్యి వస్తుందా వీడియో? సే ఎస్ ఆర్ నో. క్లియరేనా? నో. వీడియో క్లియర్గానే ఉందా? What is ABA? Explain its function in the
plant. ABA in the sense abscisic acid. A, B and then A. It is a plant growth inhibiting substances which includes, which induces the dormancy in plants. ఇక్కడ చూడండి డార్మెన్సీ అంటే మనకు ఎక్కడ చూసినట్టుంది డార్మెన్సీ, సైటోకైనిన్ కూడా ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్స్ సేమ్ ఫంక్షన్. Now tubers, then many seeds. ABA is responsible for the formation of separation layer or abscission layer between main plant and a leaf, or between the plant and as well as flower and fruit. It results in the falling of leaves, fruits and then flowers. It also prevents the water loss during drought condition by closing the stomata. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, 1 మార్క్ కి అడుగుతారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో which plant hormone? It will prevent the water loss during the drought condition by closing the stomata. అంటే then what is the ethylene and explain its action. సో ఇందులో ఈ ethylene గురించి there is one question. Entire plant hormone questions are very important. ఇది కానీ and then ABA కానీ, then we have a cytokinins, auxins గురించి కూడా ఇచ్చారు. సో all the plant hormones will be more important. తర్వాత ఈ ethylene is a gaseous growth inhibiting substances, and then ethylene causes ripening of fruits. Along with that, it also makes the modifications of the growth of the plant by inhibiting, అంటే for stopping the stem elongation. ఇంకో పాయింట్ ఉంది, it will helps in the acceleration of abscission of leaves and also flowers, then fruits. Then how do living organisms respond to the changes in the environment? So ఇందులో all the living organisms have a mechanism to identify the changes in the environment and response to the changes. సో అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి అన్నిటికీ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ దే విల్ రెస్పాండ్, అండ్ దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ సెల్స్. దేర్ విల్ బి సమ్ స్పెసిఫిక్ సెల్స్ ఇన్ ద ఆర్గానిజమ్స్ which have ability to respond to some of the environmental changes. We have one more question. On touching a hot plate, you suddenly withdraw your hand, and which category of neurons become first active and which are next? On touching a hot plate, first the sensory organs అనేవి it will be activated, and then they will pass the information to the brain or the spinal cord, and next the motor neuron become very active and brings the impulses from the brain to the muscles or the respective part. Then in receiving these impulses, the impulses contract and then the hand is immediately withdrawn from that situation. Then how does the plant shoot bend? Plant shoot అనేది ఎలా ఉంటుంది? How does it bend? Then when the plant is placed in the room, only one open window, then when the plant is placed in such a room, bends towards the direction of light. అంటే light అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో the plant will go towards that. So plant hormone, that is the auxin, is formed that diffuses towards the shady side of the shoot and stimulates the cells to live longer on the side of the shoot. This is the reason. ఇక్కడ ఆ షూట్ పార్ట్ దగ్గర auxin will be released and it is formed and it is diffuses towards the shady area or a shady side of the shoot and stimulates the cells to live longer. Then in this way, the shoot bends
towards the light. And then give a reason to explain why adrenaline helps in dealing emergency. Avuna. So, adrenaline, it will increases the heartbeat. And also our breathing rate, then which results in the supply of more and more oxygen to the muscle, and it reduces the blood to the digestive system, and along with that and skin. As a result, the blood is furtherly passed or diverted to a skeletal muscles, and then all these responses, responses are together, they will make the body to get prepared to deal with the emergencies. And we have one question as some ex person has met with the accident, and after that he has lost the capacity in a straight line, adokati. And one more reason, smell anything, does not feel full eating. That is the one thing. And then and cerebellum, we have a question as does not feel full eating, and which part of the brain is damaged in each case. In this, cerebellum is hurt whenever which affects the walking in straight line. Then smelling part of forebrain is injured. Smell sensation anedi, it is related to a front part called as the forebrain, and the sensation of feeling full eating is because of a center which is associated with hunger, and which is in a separate part of the forebrain. The sensation of this feeling full is not because of injury to the center present in the forebrain. So దీనికి we have a example, that is why we'll feel this sensation is, that is because of the cerebellum. And then smell anything, that is related to a forebrain. And we do have a difference between reflex action and walking. Very important. Differences between ఎక్కడొచ్చినా it is very important. అవునా, ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మీరు అన్ని నేర్చుకోవాలి. And reflex action, along with that walking. So here it is a spontaneous immediate response to the stimulus, then it happens without thinking. Reflex action ante immediate responses. Walking ante it is a response to the information transmitted by the nerves. Manaku నడవాలని అనిపిస్తే if you want to do walking will do, అవునా. సో ఈ reflex action is controlled and coordinated by spinal cord. Now hindbrain instructs and control leg muscle to move. Walking low, the hindbrain will take care of walking movement. Then reflex action anedi involuntary complete ga. Then we have a walking. Walking, it is of a voluntary action. Okay, 3 points are enough for the 2 marks. And how do you feel when you realize that plants respond to stimuli of their surroundings? Yes, you have to agree it, and it is also interesting and amazing fact. Trophic movements అనేవి, according to the trophic movements, the plants will give the response.
For example, bending of shoots of creepers towards light, and the plant roots always grow towards downwards. Then the creepers like cucumber, they develop the tendrils in response to touch or contact. Then butterflies. Butterflies అనేవి they will give the fluttering movement around the flowers for nectar. And why is anger short living factor? And increased levels of adrenaline. Increased levels of adrenaline ఉండడం వల్ల if this get released are responsible for the anger. So when the levels of adrenaline in the blood comes down slowly, the anger also comes down. అలా అయితే will come to a very normal state. Then what will happen if it is continued for longer period of time? Answer. So the sugar levels in the blood obviously rise because of the because it is not in a normal level. Avana. So blood pressure అనేది it will be increases, and then burning sensation in the heart along with that stomach upsets. These are some of the conditions. Then female feticide గురించి you have to write some slogans. ఈ స్లోగన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యింది. అవునా? You can write this one. Stop female feticide, and then without girl child there is no life. Then today's girl are tomorrow's ideal leaders. Girls are wealth of the society, and then if girls become rare, what about our care? Ala. Beti bachao and then beti padhao. That is one slogan. And then identify the from here ఇక్కడ నుంచి unit 6 reproduction unit. Then identify the parts A, B, C, D. అవునా? So ఇందులో you have to identify. So we have a ovary here. This is the ovary. Okay, so the ovary is the female reproductive organ in flower, and it produces female gametes called ovules. Then we have style. This is the style, and then the style ovary has a pipe-like structure called the style, and it allows the pollen tube to pass or to enter, to get that pollen tube to enter into this ovary. And then stamen. Stamen, these are male parts called as androecium, and it has two parts, filament and anther. And then the anther అనేది it will produce the male gametes, also called as pollen grains. Then draw the diagram of human sperm cell. So this is the sperm cell diagram. So first ఇందులో మెయిన్ వచ్చేసి head part, and then middle piece, and then tail. These are the main parts, 1, 2, and then 3. And apart from this, you will get a head part దగ్గర acrosome ఉంటుంది, and then one nucleus will be there. Then we have neck, 1, 2, one, okay, and then 2, neck part will be 2, and middle part will be 3, fourth part is the tail. Session will be ended by 9, ma'am. Okay, 9 p.m. వరకు I'll try to complete this important 2 marks questions. Now, how will we get the desired useful traits
with the help of two selected traits and by using grafting method. So indulo we have two plants are joined together in such a way that two stems join together to form a single plant. And we have a grafting method. Grafting is used to obtain a plant with desirable characters. And we have a technique. This grafting technique is very useful in propagating improved varieties. అంటే చాలా వెరైటీస్ ఇప్పుడు స్వీట్ ఉన్న మ్యాంగో కావాలనుకోండి విత్ లెస్ సైజ్ చిన్న సైజ్ మ్యాంగోలోనే ఇఫ్ వీ వాంట్ టు గెట్ అ మోర్ స్వీట్ మ్యాంగో సో అందులో వీ కెన్ జస్ట్ use this technique for getting a more of improved varieties of mangoes with various flowers and also fruits. For example, mangoes kani, and then citrus, apples, and then roses. Draw the label diagram of embryo sac. We have a fertilization topic. It's chala important, e diagram. Okay, it can be asked for 2 marks. So we have embryo sac here. So indulo the pollen tube will enter from this way. Yes, it has the egg cell, synergids, and then polar nuclei, then antipodals. Along with that, we have a central cell. In the central cell only, we have a polar nuclei. Only we have 5 parts. First, you have to remember these 3 cells and then idokati, then these 3 parts. That's it. ఈ నర్వ్ సెల్ యొక్క డయాగ్రామ్ కన్నా దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ కూడా. ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ఓవెల్ షేప్ అనేది డ్రా చేయాలి. అందులో యూ హ్యావ్ టు డ్రా 1 is of 3 cells which will be present in a lower region and మధ్యలో we have to draw 1 circle and then remaining upper part lo you have to draw 3 antipodals. That is very easy. Now write the process involved in seedless fruit development with 2 suitable examples. For example, seedless fruit gurinchi we have this question. So in some plants, ovary directly develops into fruits without the process of fertilization. Ante fertilization jaragakundane ovule anedi it will develop into fruit. So that process is called as the parthenocarpy. And then example is seedless grapes, seedless watermelon. Ala. And precautions to be taken care, like to keep away from diseases like AIDS and other sexually transmitted diseases. These are the precautions. Observe the diagram and answer the following questions. So we have A. Where is A? There is no A. 1 we have. I change the marker. Kanpiyatledu kada. 1. This is of 2. This is of 3. And this is of 4. Write the names of 1 and 2 diagram. 1, 2. Then name the male female reproductive part of above figures. 1 is of male reproductive part. And then as we have anther, pollen and stamen. Then female reproductive parts vachesi we have ovary, ovule, style and then stigma. According to that, when does parthenogenesis occur? So write names of 2 animals in which parthenogenesis takes place. Ante ee parthenogenesis anevi only it will be taken place in the plants. Parthenogenesis అనేది plants లో మాత్రమే జరగాల, not even in animals. Yes, parthenogenesis process అనేది animals లో కూడా జరగవచ్చు. For example, we have bees, ants, wasps, ఇలా ఈ 3. Then as we know that parthenogenesis అనేది it is also a kind of a reproduction, but without the
development of without the process of the fertilization, and it will be developed into fruit. Direct ga fruit ga develop avadam without the fertilization. And in this process, generally the female gamete develop into zygote without the fertilization. And then we have a zygote develop into male as monoploid, and fertilized one developed into female, that is the diploid. Then draw the stage of a metaphase. సో ఈ మెటాఫేస్ లో ఏముంటాయి? క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. క్రోమోజోమ్స్ అనేవి దే విల్ మూవ్ టు అ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్. అన్ని మిడిల్లో ఉండిపోతాయి. విత్ ద దే విల్ బి అటాచ్డ్ విత్ ద స్పిన్డిల్ ఫైబర్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా, ఈ ఇన్విజిబుల్ నాట్ ఇన్విజిబుల్, ఈ డయాగ్రామ్ అనేది అంత క్లారిటీగా లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద స్పిన్డిల్ ఫైబర్స్ ఇలా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, సో దే హ్యావ్ గాట్ అటాచ్డ్. అవునా? అండ్ ద సెంట్రోమేర్ splits, then separating the chromatids. Prepare 4 questions on meiosis to conduct a quiz. Quiz చూడండి, క్విజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో where does meiosis occurs in? Where does meiosis occurs in? So ఇందులో we have one question, and how many daughter cells are produced at the end of the meiosis? Then in which phase of meiosis karyokinesis takes place? Then name the scientist who discovered meiosis for the first time. Then write slogans on child marriages. So you can write this one. Then write slogans on prevention of AIDS. Chala important. Then these are the slogans. Okay, so we have five slogans. You can write that one. Then write briefly about the natural vegetative propagation. So in the law, new plants are produced from stem, root, leaves, and along with that leaves of old plant without the help of any of the reproductive organs. So in the law, we will take the example of bryophyllum. Small plants grow at the end of the leaves. ఈ bryophyllum అనే leaf లో we will get some small leaves, small saplings on the leaf. So ఇక్కడ endings కి you will get some small saplings, small leaves. So these are this is the bryophyllum plant, and then these are the small leaves. So these grow at the edge of leaves, and aerial weak stem like runners, stolons, and when they touch the ground, give it adventitious roots. These are the adventitious roots. Then with the connection with the parent plant, is broken by stem. Then stem portion with these adventitious roots develop into an independent plant. And some examples for the propagation of stem are from stolons, and then bulbs, and then corms, then tubers. Stolon is 1, bulb is 2, and corm is 3. We have a tuber. Then so this is about the bryophyllum. ఇందాక నేను అక్కడ డ్రా చేశాను కదా. Then bulbs, tuber, stolons, and corms, roots. సో ఇందులో stolons అనేవి stolon
I'll give you one trick how to remember this. Stolen as letter S indicates ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఎస్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ స్ట్రాబెరీకి ఎస్ అని ఉంది, సో ఎస్ఎస్ అంటే స్టోలన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్ట్రాబెరీ. మీరు ఈ వాలిస్నేరియా అనేది గుర్తు పెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకనంటే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద స్ట్రాబెరీ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ దిస్ వాలిస్నేరియా. దెన్ బల్బ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ బల్బ్స్ ఇన్ అవర్ హోమ్, మన ఇంట్లో బల్బ్స్ అనేవి ఏ షేప్లో వస్తాయి, ట్యూబ్ లైట్స్ వేరు, బల్బ్స్ వేరు. బల్బ్స్ అనేవి ఆనియన్, అవునా, కొంచెం రౌండ్గా ఉంటాయి కదా బల్బ్స్ అనేవి, సో ఆనియన్ కూడా బల్బ్లా అలా రౌండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. దెన్ కార్న్స్ అంటే సి ఫర్ కొలకేషియా. అండ్ జింజర్, యూ కెన్ రిమెంబర్ ద జింజర్ అంటే కొలకేషియా అనేది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద షేప్ కూడా కొలకేషియా షేప్ అనేది ఇట్ విల్ లుక్ some structure in this way. Okay, colocasia అనేది it may form the structure in this way. It is similarly we can get the structure which look similar to a ginger. Then tuber అనేది it's a potato. Then root, R for radish. సో రాడిష్ అనేది రూట్ అంటున్నాం, మరి క్యారెట్ కూడా కదా, ఇట్ హ్యాస్ అ ట్యాప్ రూట్. బోత్ రాడిష్ అండ్ క్యారెట్ హ్యాస్ అ ట్యాప్ రూట్. సో ఈ ట్యాప్ రూట్ కి ఇట్ విల్ బి షేప్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ బి, అవునా. సో యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే. బయాలజీలో ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమెంబర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా దట్ ఈస్ ద ఆర్ట్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైంటిఫిక్ వర్డ్. ఈ స్టోలన్స్ అనేవి మనకు ప్రీవియస్గా ఎక్కడ మనం చదువుకోలేదు, అవునా, అంటే ఎక్కడో విన్నాం, వీ హ్యావ్ అ బేసిస్ ఇన్ 9th క్లాస్, కానీ ఇది పూర్తిగా మనకు కొత్త వర్డ్స్ కాబట్టి ఈ కొత్త వర్డ్స్కి దేన్ని లింక్ చేసుకుంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి వీ కెన్ ట్రై టు రిమెంబర్ అనేది ఇక్కడ నేను చెప్పాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ సినారియో ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఏపీ. సో ఇందులో it has got a highest number of HIV, that is well known, positive patients. So according to 2011 to 2012, we have got 24 lakh HIV positive cases. 24 lakh into 24 lakh plus itself. And then the prevalence among adults is of this age 15 to 49 years age వాళ్ళకి 0.90%, and then pregnant women is of 1.22%. Then we have because of the illiterary rate, poor health, unemployment, migration, and some other factors, non-traditional sex practice, and then unethical contacts. So this may become a big problem in order to make this HIV to be spreaded more. Then సో ఇక్కడ ఈ ప్రివలెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగ్ అనమాట, అంటే వైడ్ స్ప్రెడ్. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ STD? STD అంటే ఏంటి? యూ కెన్ జస్ట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ బి క్వశ్చన్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. STD అంటే sexually transmitted diseases. And what are the ways to prevent them? We have 5 points, and it can be transmitted through a sexual acts, and then it includes the bacterial infections, gonorrhea, and then syphilis, then viral infections such as herpes, and then AIDS. Then these are the preventive measures.
Why can more complex organisms not give rise to new individual through regeneration? So this is of one question. So ఇందులో many organisms have ability to rise to new individual. సో ఇందులో రీజనరేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే if it has got undergone some process of mitosis and have a particular type of tissue that can give rise to a new, that can give rise to its own kind. And in complex organisms like human beings which have a complex tissues, for example different tissues, అలా ఉన్న organisms లో they have regeneration capacity. Regenerating a different kind of tissue from another kind is not possible. ఇప్పుడు స్కిన్ అనేది పోయింది అనుకోండి, స్కిన్ మాత్రమే రీజనరేట్ అవుతుంది, అవునా? దెన్ హియర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ రైస్ టు న్యూ ఇండివిజువల్ త్రూ రీజనరేషన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్? వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ to maintain fixed quality and along with that characters, to maintain the qualities and some features of particular parent plant. Newborn plant కాదు, చిన్న baby plant కాకుండా parent plant. Then it takes less time to grow plant through vegetative propagation, and along with that it also offers a uniform stock, root stock. And this root stock can be selected from a plant that is immune to diseases. అంటే అన్నిటికీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి you have to see it and then take it for this vegetative propagation. Then vegetative propagation, it would be possible to develop new varieties with useful characters, and along with that it is also very useful method of reproduction in plants. Then we have one more question that is related to how will an organism be benefited if it reproduces through spores? One question is of reproduction through spores gives several advantages to an organism, like they are produced in very large numbers and it helps in propagation of species. కొత్త species అనేవి it will, this process is responsible for producing more species. Then spores can remain dormant until favorable conditions. And then spores help an organism to overcome unfavorable conditions. And along with that, ఈ spores అనేవి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి? With the help of water, air and then animals. And it is a good way for the spreading of an organism. We have a question about the placenta. Placenta గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, you have to write it by any chance. Definitely you have to write. Placenta అంటే ఏంటి? It is a kind of a tissue. ఈ ప్లాసెంటా కూడా సెల్స్ నుంచే ఫామ్ అయి ఉంటుంది. Then where exactly? From the embryo and the mother, and it is formed around with a time span of 12 weeks of pregnancy. And then we have got one more point related to a placenta. It is a disc which is embedded in the uterine wall and it contains villi.
will lie on the embryo side of the tissue. Then mother side ki blood spaces అనేవి ఉంటాయి. Then it do provides a large surface area for diffusion of glucose గాని all the nutrients, oxygen గాని glucose గాని and other nutrients from the mother to the embryo, from the mother to the child. Then what causes, we have a differences between fission, binary fission, multiple fission. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ ద బైనరీ ఫిషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్. ఎందుకు ఇలా అంటున్నానంటే యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. సో హియర్ బైనరీ అంటే బై అంటే 2, మల్టిపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ మోర్ దాన్ 2. సో బైనరీ ఫిషన్లో no protective coat or wall or cyst is formed around the cell. సెల్ చుట్టూ ఏ పర్టికులర్ వాల్ అనేది నో వాల్ విల్ బి దేర్. కానీ మల్టిపుల్ ఫిషన్లో ఒక సెల్ చుట్టూ వీ హ్యావ్ గాట్ వన్ మోర్ లేయర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్ ప్రొటెక్టివ్ కోట్ కాల్డ్ యాజ్ ద సిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దిస్ బైనరీ ఫిషన్లో ఆర్గానిజంలోని సెల్ అనేవి a fully matured individual cell divides into 2 daughter individuals. కానీ ఈ మల్టిపుల్ ఫిషన్లో the cell nucleus divide into many times. It will be divided into so many times. Then, to produce many daughter nuclei, and each gathers cytoplasm and along with that forms daughter individuals. No such phenomenon occurs, and the parent cell away, releasing many of the individuals at once. What is this paramecium? ఏంటిది? ఓకే, ఇందులో స్పోర్ట్స్ అనేది అంటున్నావా? It reproduces through spores. Then we have got ma'am, multiple fission is divided into equal parts. Yes, it will be divided. Shravya. Okay. Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? And ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ లైవ్ లో? పవన్ చంద్ర అండ్ శ్రావ్య, ఇంకెవరున్నారు? 3 members, right? So where are the likes? We have a question about the DNA kada. We will discuss about the DNA before giving the or taking the likes from you. Okay? శ్రావ్య అండ్ దెన్ పవన్ చంద్ర, ఫాస్ట్గా ఇలా లైక్స్ ఇచ్చేయండి. ఏంటి నో లైక్సా? శ్రావ్య you went. DNA అంటే ఓకే, deoxyribose nucleic acid, I know. Then where is the like? There is no Pavan and then Shravya. Likes ఇచ్చేసారా? Yes, ma'am. Okay, yes. Okay, well done.
we will continue the session. Now, DNA is a genetic material which makes proteins, which in turn give rise physical characteristics of an organism. DNA అనేది it is made up of some material that is called as the genetic material, and ఈ genetic material లో we have got some proteins, and copying of this DNA, why is copying DNA is an essential part of process of reproduction. ఎందుకు మనం డిఎన్ఏ అని రిప్రొడక్షన్ అనే అంటే మన సెల్లో డిఎన్ఏ అనేది ఎందుకు ఉండాలి? కాపింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రిజల్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఫార్మ్ a fully developed organism. Yeah, James Watson, he proposed a DNA structure, helical structure. Okay. Then asexual reproduction and sexual reproduction. So ఇందులో asexual involves only single individual, then it does not require any two individuals, also called as sexes. Then individual sexual reproduction involves two different individuals, one is of male and female. The offspring is produced, okay, progeny is produced due to fission of male and female gametes. Then differentiate between unisexual and bisexual flower. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక asexual reproduction, sexual reproduction is important. Differentiate between unisexual and bisexual reproduction కూడా చాలా important. So give two examples of each. When a flower contains two stamens or carpels, it is to be a either, yeah, when a flower contains either one, అంటే ఏదైనా, not the two, ఏదైనా one stamen or else one carpel, అలా ఒకటి ఉన్నప్పుడు you can say that is the unisexual. అంటే uni in the sense one organism. Then for example papaya and watermelon. Whose favorite fruit is watermelon? Me favorite fruit are watermelon. What? Pavan and then we have when a flower contains both stamens and then carpels, it is said to be bisexual, called as the hibiscus and then mustard. Okay. How is process of pollination different from fertilization? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ కనిపించిన ఆ క్వశ్చన్, embryo sac అనేది ఎక్కడ కనిపించినా you have to draw the diagram and then you have to learn this answers very thoroughly. Pollination అంటే ఏంటి? It is the process by which pollen from anther reaches the stigma of the flower of the same species. That is called pollination. Fertilization అంటే ఏంటి? ఫ్యూజెస్. ఇందులో చూడండి, ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్యూజెస్. ఫ్యూజెస్లో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఎఫ్, ఫర్టిలైజేషన్లో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఎఫ్. సో అలా మీరు రిలేట్ చేసుకొని యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ విత్ ద ఎగ్ టు ఫార్మ్ ద జొమాటో. దెన్ ఇఫ్ అ woman is using a copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? Now, it is a contraceptive method and which prevents implantation of zygote inside the uterus. So, ikkada it cannot prevent a woman from sexually transmitted diseases. Endukala? సో ఇక్కడ ఈ ఇంప్లాంటేషన్ అంటే అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ whatever the egg cell, attachment of egg cell to the uterine wall, that is the implantation. And then it cannot prevent a woman from sexually transmitted diseases. Then sexually transmitted diseases are transmitted by contact, which can be prevented by copper tea.
మ్యామ్ మిషన్ 600 ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వచ్చా? యూ కెన్ జాయిన్, కానీ రేట్ అనేది వేరే ఉంది. అవునా? రేట్ ప్రైస్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంది నాన్న. యూ కెన్ జాయిన్, నో ప్రాబ్లమ్. వనిత, గుడ్ క్వశ్చన్. ఎందుకు నాన్న? యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ద స్కూల్సా? బికాస్ లాస్ట్ 2 వీక్స్ అనేది మిషన్ 600 ఓన్లీ వీ హ్యావ్ గాట్ క్రాష్ కోర్స్ అనేది 899గా ఉండే నాన్న. 1399గా ఉంటే 899 అయింది. అండ్ నౌ ద ప్రైస్ హ్యాస్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 1399, అంటే ఈక్వల్ టు 1400. యూ కెన్ జాయిన్ నౌ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. కానీ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అంతే. నో ఇష్యూస్ లేవు అని అంటే యూ కెన్ జాయిన్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లేదు మ్యామ్, ఇప్పుడు కూడా సేమేనా? సేమే అంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్, తీసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. నౌ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ 900, 899 తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా. Now we have one more question related to a Tendulkar. Arjun Tendulkar injured his knees while fielding at ground. So describe the process involved in wound healing. Wound healing అనేది ఎలా అయ్యింది ఈ అబ్బాయిలో? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ద ప్రాసెస్ బిహైండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైటోసిస్. కంటిన్యూస్ సెల్ డివిజన్ జరగడం వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ ద మైటోసిస్, he has got wound healing. Then due to mitotic cuts, bruises and then injuries heal themselves in a few days, and cells present at the margins of the wounds. మ్యామ్ బట్ క్లాసెస్ మిస్ అయి ఉంటాను అనుకుంటా. క్లాసెస్ అనేవి రికార్డెడ్ ఉంటాయి కదా, అవునా వనిత? నో నీడ్ టు మిస్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్లాస్, ఈవెన్ లైవ్స్ కానీ. అండ్ దెన్ మిషన్ 600, ఆ పర్టికులర్ మిషన్ 600 అనే ప్యాకేజ్లో కూడా యూ కెన్ జస్ట్ లిసన్ టు ద రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఆల్సో. Now, cells present at the margin of wound divide repeatedly by mitosis and resulting daughter cells, and fill the wound. Once the entire wound is filled up, then the cells stop dividing. Vanita, unnava Vanita? Vanita, are you a subscriber to a channel or not? ఛానల్కి సబ్స్క్రైబరా నువ్వు? దెన్ మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సెల్ సైకిల్. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయాక ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెల్ సైకిల్. ఓకేనా పవన్? బికాస్ ఐ నీడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడే లాగింగ్ అయిపోయాం మనం పాటలు. ఎస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద G1 phase, S phase, G2 phase. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ షార్ట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎస్ మ్యామ్, ఓకే మ్యామ్, షూర్గా, డెఫినెట్గా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద సెల్ సైకిల్. ఓకే, సో లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడు. ఓకే, నౌ వై ఇస్ వెజిటేటివ్ propagation practiced for growing some types of plants? Then
Why it is so? అంటే it is only method of reproduction in cell in seedless plants, and we get n number of plants, matured plants, in a very short period of time. Then thousands of plants can also be grown in a very short time, and along with that ఈ మెథడ్ అనేది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, హెల్ప్ ద బ్రీడర్ అంటే ప్రిజర్వర్, లేకపోతే in preserving the character he need. Whoever the person who wants to preserve it, make use of the parent plant. అంటే పేరెంట్ ప్లాంట్ కి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ లేకపోతే ఫీచర్స్ కానీ అలాగే కావాలనుకోండి, సో he is called as the breeder. So this method can help the breeder in preserving the character he need. Then it is very easy and economical method for multiplication of more and more ornamental plants. Then we have a question related to two questions అనేవి ఉన్నాయి. Chromosomal number is decreased to half in the daughter cells reduced by meiosis. What happens if the number is not ever decreased? Reduced అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? That is the question. ఆ క్వశ్చన్ని ఇలా కూడా అడగవచ్చు. And in meiosis, the chromosome number in the daughter cells are reduced to half that of their parent plants. And guess what? What would happen if the reduction of chromosome number is not done? So, ఇలా అవ్వకపోతే chromosome number అనేది is doubled in the offspring. So the change of chromosomal number changes completely and the characters in the individual. Once chromosome లో changes అనేవి జరిగాయి అనుకోండి, it may leads to a production of more characters అనేవి బయటకు వస్తాయి. అందుకే it must be a repeated continuous division. In that particular numbers only divisions అనేవి జరుగుతూ ఉండాలి. So the change in the chromosomal number changes completely the characters in the individual. అవునా? So 23 ఉండాల్సినవి 24 ఉన్నాయి అనుకోండి, you may get a new character, and then the offspring differs to parental generation. Then abnormal characters will be formed in new generation. Then what are the questions you can ask to the doctor who visited your school to know the ways of transmission of HIV? So what are the ways of transmission and how can we prevent that? Prevention అనేది మనము అక్కరెన్స్ లేకపోతే కాజ్ అనేది అడిగామనుకోండి, పర్టికులర్గా we will definitely at the end we will ask about the preventive measures. Then what precautions should we take while doing transfusion of blood? And then how does this HIV transmits from mother to baby? These are some of the questions. ఇలా మీరు రాయొచ్చు, మీరు 2 అయినా రాయొచ్చు, because they asked questions కదా. So for the 2 marks అనేవి 4 questions are enough. Okay. Then in the food pipe, the food bolus, this is LUS, not LAS. LAS కాదు నాన్న, that is of LUS. Let me change the spelling. That is LUS. Then is propelled into a stomach, and it is sent to a stomach by peristaltic movement, and represent this action with the help of a diagram. అంటే epiglottis ni you have to draw అనేది he gave it. Food pipe is called as the esophagus కదా. esophagus ని డ్రా చేయాలని చెప్పేసి in the question the examiner mentioned it. అంటే you have to draw from the epiglottis to stomach. మధ్యలో ఏమేమి ఉంటాయి esophagus లో? One will be of esophageal sphincter, and then relaxed muscles, then contracted muscles, if contracted and relaxed, then bolus, food ni mention cheyali, then sphincter relaxed ikkada stomach దగ్గర, and obviously last we have a stomach. Then take 2 similar green leaves and then apply grease on one leaf, apply the other free.
and add 1 or 2 drops of acid on each leaf, what kind of change do you observe from this? ఒక్క లీఫ్కి ఏమో యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద గ్రీస్, ఇంకో లీఫ్కి యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ ఫ్రీ. తర్వాత the leaf to which grease is applied is not affected with the acid because it is preventing. ఈ గ్రీస్ అనేది ప్రివెంటింగ్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ లీఫ్కి. whereas the leaf to which the grease is not applied, సో అలా అప్లై చేయలేని లీఫ్కి the leaf to which grease is not applied, that is affected obviously. So from the above activity we can say that mucus అనేది కూడా secreted by the walls of this stomach protect it from harmful effects of HCl. HCl ఈ HCl అనే యాసిడ్ ఉండడం వల్ల స్టమక్లో ఫుడ్ అనేది యాసిడిక్ మీడియంలో it will be present, it will be maintained in the acidic medium. Because of the presence of the mucus, ఆ యాసిడిక్ ఆ HCl అనే యాసిడ్ ద్వారా ఈ ఫుడ్ అనేది it is not, మన స్టమక్ వాల్ అనేది that is not get damaged because of the presence of mucus. Then identify the diagram and write two functions. ఇవేంటి? ఈ డయాగ్రామ్ అనేది దేని గురించి? ఆబ్వియస్లీ లివర్ గురించి. లివర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ లివర్ బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ లార్జర్ ఫ్యాట్స్ ఇంటూ స్మాల్ globules or also called as emulsification of fats. Then it excretes bile salts, along with that cholesterol, steroid and hormones, extra drugs, vitamins and alkaline salts through urine. This is of one kind. These are the functions of liver. Then what happens if islets of Langerhans fail to function? ఇవి ఫంక్షనింగ్లో లేవనుకోండి, అసలు ఇవి లేవనుకోండి, ఏమవుతుంది అని అంటే ఇన్సులిన్ మే బీ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ దెన్ హ్యూమన్ మే సఫర్ ఫ్రమ్ షుగర్ లెవెల్స్, అంటే దట్ ఇండికేట్స్ అ డయాబెటీస్. దెన్ షుగర్ లెవెల్స్ ఆల్సో గెట్ ఇంక్రీజెస్. దెన్ what will happen if villi are also absent in small intestine? Then villi increases the surface area of the small intestine, and along with that, for the absorption of the food, whenever the food get passed through it, and the villi అనేది absent ఉందనుకోండి, food will not be digested completely. Digested food will not be absorbed effectively, and then ఫుడ్ అనేది ఈ విల్లై లేదనుకోండి, ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది విల్ నాట్ బి taken up by the villi completely, and then the food taken into the body is expelled out only after completing partial absorption in small intestine. So small intestine లో villi ఉంటుంది కాబట్టి all the nutrients, wanted nutrients will be absorbed. Then the body will suffer from starvation of nutrients. Yes, absorption of food cannot be possible. Yes. ఏంటి ఆ ఒక్క లైనే రాసిస్తావా దేవిక? యూ హ్యావ్ టు రైట్ మొత్తం ఇదంతా రాయాలి. ఫస్ట్ విల్లై గురించి యూ హ్యావ్ టు రైట్. దెన్ ఇఫ్ ద విల్లై ఈజ్ నాట్ దేర్, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్, కాన్సిక్వెన్సెస్. అండ్ ఇన్ షార్ట్గా నువ్వు ఇచ్చావు. ఐ అప్రిషియేట్ యూ దేవిక. రైట్ ద డయాగ్రామ్ షోయింగ్ అ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్, నేమ్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఈ డయాగ్రామ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇట్, కానీ మ్యూకస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ అ పాయింట్స్. మ్యూకస్ lubricates and protects the walls of esophagus. Then circular muscles and longitudinal muscles of esophagus helps in the movement of food bolus, and then peristalsis is under the control of ANS, that is called as the autonomous nervous system.
Now we have got a diagram related to a tongue. How can the taste of food be detected? Tongue లో ఫుడ్ యొక్క టేస్ట్ అనేది ఎలా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాం? That is our question. So different types of papilla are present to sense different taste. Then if we want to taste the food material, ఏదో ఒక food must be dissolved in the saliva. అవునా? Then we can taste the food that is in the form of the liquid only. This is an extra point. You can write ఈ పాయింట్ రాసిన రాకపోయినా ఇట్స్ ఓకే బికాస్ ఫుడ్ అనేది లిసన్ హియర్ వీ కెన్ టేక్ అ సాలిడ్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ లిక్విడ్ ఫుడ్. కానీ సాలిడ్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ద ఫుడ్ గెట్ మిక్స్డ్ అప్ విత్ ద సలైవా అండ్ ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు అ లిక్విడ్ ఫైనల్గా. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ indicates here. Only after the dissolved food enters into a cup like taste buds, papillae, and sense of taste is carried to the brain for the response, for the analysis. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాపిలేస్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ పాపిలేస్ దగ్గర యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద టేస్ట్ అకార్డింగ్ టు ద టంగ్. Yes, taste buds. We do have a taste buds. So these are the taste buds. In this, we have a first we have a fungiform papillae and then filiform, then foliate papillae, then circumvallate papillae. So ఇందులో this comes for the bitter taste. Okay, and then foliate papillae అనేది it will be for a sour taste. Then fungiform papillae అనేది it will be of a lightly salty taste. Then filiform papillae అనేది it will be for the sweet taste. Okay, then in that way they have a papillae, the sense of taste is carried to the brain for analysis, and then only we will know the taste of the food material in that way. Write a short note on digestion of food in the mouth. చాలా ఇంపార్టెంట్. డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ మౌత్ ఈజీ కూడా, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో వి లర్న్ట్ ఇట్. కానీ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ అ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అ నర్వస్ సిస్టమ్. అవునా? సో ఇందులో ద యాక్షన్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఐ మీన్ ANS. ఇన్ మౌత్ saliva is secreted by ANS to moisten the food, to make the food in a moistened form, to make chewing and then swallowing easily. As a result, the food get mixed up with the bolus. Then the enzyme called as the salivary amylase in the saliva breaks down this bolused food. Break down this food containing lot amount of a glucose into smaller subunits called as the sugars. And during mastication of food, chewing of food, size becomes very small that can be swallowed easily. Then why do we salivate during a nap of short sleep day time? So ఇందులో short sleep అనేది it is clearly mentioning that those are the nocturnal animals and active too during nights, but we are active during daytime. Human beings అనేవి
active will be there active in the daytime. Kani there will be some nocturnal animals which will be present active in the night times. For example, we have cats kani and then bats in that way. And all the systems of our body are active in function during the daytime. And hence man is a diurnal animal. Then our human body, I mean our digestive system is also active and ready to receive the food for digestion. And if we sleep during daytime, saliva oozes out of our mouth and wets the pillow. This is the extra point. Then this will not happen during the night time. Explain the process of exit of waste material from large intestine. So this is about the anal sphincter. So when the unwanted waste అనేవి if they reaches the large intestine, small intestine లో villi absorption లో all the nutrients will be absorbed. అవునా? So after that the food will goes to a large intestine, unwanted food goes to a large intestine and the peristaltic waves moves the stool into the rectum. And after that water get reabsorbed and the remaining waste, usually hard mess, will be excreted out, will be sent to a rectum. And after that అందులో టూ మస్కులర్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇన్వాలంటరీ కంట్రోల్, ఓకే, అండ్ దెన్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్ వాలంటరీ కంట్రోల్, అండ్ దట్ విల్ బి గార్డెడ్ బై వన్ స్పింటర్. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ చూసే కన్నా ముందు ఐ విల్ కమ్ విత్ ఇన్ 2 minutes.
హలో, ఐఎమ్ బ్యాక్. నౌ ఒక చిన్న బ్రేక్ అనేది తీసుకుందాం. నౌ హౌ డు వి డిటెక్ట్ ద స్మెల్ ఆఫ్ అగర్బత్తి? సో దిస్ ఈస్ a action which is related to forebrain that is responsible for main thinking part of a brain. Then this regions will receive sensory impulses from various receptors. ఈ part అనేది we do have a signals of receiving this kind of a smell. Forebrain అనేది it is related to a smell sensation. So that's why we will get the smell of agarbattis. Then separate areas of the forebrain are specialized for hearing, and then not only for the hearing, smell ki kuda, and then sight too. It is related to a sight too. Then olfactory receptors also related to a smell send the information to the about the smell of this agarbatti to the forebrain, and with that it sense that smell and it will receive the signals and దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. It along with the information received from other receptors as well as with other information that is already stored in the brain. I'll change the marker color. సో ఈ గ్రీన్ అనేది సరిగా కనిపించట్లేదు. నౌ tooth enamel is one of the hardest substances in the body. So the question is, how does it undergoes damage due to eating chocolates and also sweets? ఇప్పుడు ఎనామెల్ అనేది హార్డ్గానే ఉంటుంది, అవునా? సో ఇందులో ఈ ఎనామిల్లో as the tooth is made up of a enamel, that is the hardest bone. కానీ how it will get damaged by eating the chocolates and sweets, that is the question. అంటే whatever that తీసుకున్నాం అనుకోండి, these after eating these foods like chocolates కానీ స్వీట్స్ కానీ మన మౌత్లో we will get some acid. It is a kind of a acid is formed in the mouth after chewing this food. So this acid lowers the pH in the mouth, and then so at that time the tooth get damaged. Ante it is indicating the decaying part. So when the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5, so this is because then the acid becomes strong enough to attack the enamel of our teeth and erode it. Then what do you think would happen if the salivary glands should not function in our mouth? If the salivary glands do not function in our mouth, salivalo amylase అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు, then as it indicates, it helps in the process of swallowing and also that sensation అంటే hunger sensation. This is the process. సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, స్లోగన్స్ ఇంపార్టెంట్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇంపార్టెంట్ అలా. సో వీ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అ హెరిడిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి హెరిడిటీ అనే యూనిట్ అనేది I took a questions, most important questions of 2 marks. Then is variation all about apparent differences, or it is about some subtle differences as well as that we most often overlook? Variations are not always apparent differences. Sometimes it may be subtle differences that we most often overlook. When these differences accumulate together, they may form a apparent. So how do parent plants pass on their traits to the seeds? So parent plants నుంచి మన characters, how the characters will be passed from parent plant to the seed. Then all the roots. So how the characters, the traits will be passed from parent plant to the
seeds, small seeds. Now that is the question. Each and every character from the parent plant is controlled by a pair of a factor called genes. Genes valla it will get controlled. Entity character, that is the trait. Then at the time of sexual reproduction, only one factor or each trait will pass to these gametes, and by the fusion of both male and female gametes, fertilization occurs. Zygote will be formed, in which factors from both male and female parents get paired again, and this zygote will develop into seeds in the later stage. Then, thus, parent plant pass these triads in the form of a to the seeds. Then, will the seeds from the tall plants always produce new tall plants? Tall plants యొక్క seeds అనేవి tall plants మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో లేవో? Now we'll see. No, because the tall plants may or may not produce tall plants again. This is because tallness is only the dominant in most of the plants, especially in peas. So, tall plants may be homozygous tall, ante capital T, and along with that, it too contains one heterozygous tall. One is of capital T and then small t. Then, parent plant lo ఈ డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి హోమోజైగస్ టాల్ అనేది ప్యూర్ బ్రీడ్గా ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ దే ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూస్ టాల్ ప్లాంట్స్. కానీ అదే పేరెంట్ ప్లాంట్ మన హెట్రోజైగస్ టాల్గా ఉందనుకోండి, దెన్ దే ప్రొడ్యూస్ టాల్ అండ్ dwarf plant in the ratio of 3:1. Then who decides the sex of the baby, that is of mother or father? This is of one thing. Then sex determination of the baby depends on sex chromosomes. That is clear. Ivi chala clear. Because that is carried by sperm, as the ovum always carries X chromosome only. If the sperm with X chromosome fuses with ovum, the baby will have a character, the one condition called as the XX condition, and along with that, oka sperm anedi, if it contains the Y chromosome, it will get fused with the ovum. Then the baby will have one condition called as X and Y. This is another condition. So, in this fact, it is mere chance, and the chance for any sex formation is 50% as a male, and both sperm with X and sperm with Y are produced in same number. Then evolution అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఏ క్వశ్చన్ మీద అయితే ఇంపార్టెంట్ అనే స్టార్ట్స్ వేస్తున్నానో, దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సో మచ్ అండ్ టూ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎవల్యూషన్ అనగానే వేరియేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు కోరిలేట్. దెన్ విచ్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ అండ్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై మ్యామ్. ఓకే, జిఆర్కే ఇన్ఫ్రా నోటిఫికేషన్ రాలేదా అబ్బాయి? నోటిఫికేషన్ అసలు లేదా? డాష్ బోర్డ్లో ఉండే కదా, యూట్యూబ్లో నువ్వు చూడలేదా? జిఆర్కే ఇన్ఫ్రా. ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ లిజన్ టు ద రికార్డెడ్ వీడియో. బికాస్ నేను అన్ని యూనిట్ 1 నుంచి యూనిట్ 10 వరకు ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఆల్ ద 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నాకు అనిపించాయో, నాట్ ఫర్ మీ, దోస్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి రిపీటెడ్. ఆ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి ఐ టుక్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ అ స్టార్ మార్క్ ఆ క్వశ్చన్కి పర్టికులర్గా. సో ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఐఎమ్ మేకింగ్ ద స్టార్ మార్క్, అండ్ దెన్ సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా దట్ ఓ మ్యామ్ అనేది అక్కడ పెట్టింది, స్టార్ మార్క్ పెట్టింది అని అంటే దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అనేది ఉంటుంది. అవునా? సో ఎవల్యూషన్ అంటే ఇట్ మెయిన్లీ హ్యావ్ అ రికగ్నైజేషన్. దేని గురించి? వేరియేషన్స్ గురించి. నేను ఇందాక చెప్పాను, ఎవల్యూషన్ అంటే వేరియేషన్స్కి కోరిలేట్ చేసుకొని రాయాలి ఆన్సర్ని, విచ్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ అండ్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై నేచర్ అండ్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్స్.
వేరియేషన్స్ అంటే those are passed from parents to offsprings. Okay, ma'am. I'll watch it recorded video. Okay. And GRK Infra and Ramu. Okay. Ramu. Okay. Thank you, Ramu. And one more thing. మీరిద్దరు లైక్స్ ఇచ్చేసారా? మీరు సబ్స్క్రైబర్సా? యా, యు ఆర్ a GRK Infra, you are a subscriber. Okay. And what about the Ramu? లైక్స్ ఇచ్చేయండి ఇద్దరు. Then the same process happens with every new generation until the variation becomes common feature. Then as the environment changes, environment అనేది చేంజ్ అయింది అనుకోండి, the organisms will get adapted with that, and then అలా పర్టికులర్ చేంజెస్ అనేవి వేరియేషన్స్ రూపంలో that will be continued to next generations. Over the long period of time, each species of organism can accumulate lot many changes according to the, and it will become new species. Then the evolution of organisms took place from common pre-existing ancestor. We have groups kada. So human beings, what is the ancestor of the human beings? We'll call it as the monkey. Ala. Think why ancient human beings traveled from one place to another. How they were traveled, that is the question. Now, Pavan cell cycle, I'll explain. ఎందుకనంటే ఇది ఇంకా అయిపోలేదు, right? Pavan, I'll explain. Don't worry. Ancient human beings traveled from one place to another in search of better living conditions because for the basic needs. Basic needs అనేవి ఉండాలి కదా. So that's why they used to travel here and there. They did not travel in a single line. They went forward, backward, and in many groups. Groups lo they used to travel. And we have a question that is related to a inheritance of acquired characters. So, ఈ question వినగానే you have to get one scientist, well-known scientist called as the Lamarck scientist. Lamarck, he proposed inheritance of acquired characters. Proposed the theory of inheritance of acquired characters. According to this theory, the new character that are developed during the lifetime of an organism are passed to a next generation. అంటే ఒక జనరేషన్లో if he has got one new character, further generations ki kuda it will be passed on. For example, initially giraffe was equal to deer. Due to shortage of food material and to reach the lower branches of tree, giraffe started developing its stretching of neck and continuous stretching of this neck. ఒక్కసారి ఒక్క జనరేషన్లో స్ట్రెచ్చింగ్ ఆఫ్ నెక్ అనేది జరిగింది జిరాఫీస్లో. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ జనరేషన్ నుంచి దట్ క్యారెక్టర్ వాస్ కంప్లీట్లీ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్, అంటే ఇంకా స్ట్రెచ్ అవుతూనే ఉందన్నమాట ఆ నెక్ అనేది జిరాఫీస్కి. అండ్ ఎట్ అ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ స్టాప్డ్. సెవరల్ జనరేషన్స్ giraffe developed long neck. Then such character that are developed during lifetime of an organism are called acquired character. Acquired character అని చెప్పేసి అంటాం. Then we have one more question which is related to this one. Yeah. Heredity, phenotype and genotype. Phenotype, genotype చాలా important. Phenotype అంటే whatever the character which you are seeing that is visible. See the observable properties or features of an organism that are produced by interaction of genotype and the environment, and these characters can be seen. And genotype ante enti? Genotype is that also a kind of a
క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్ అండ్ ఇండివిజువల్ యూజువల్లీ with reference to specific characteristics consideration. Yes, phenotypic we have a 3:1 and genotypic we have 1:2:1. అది ఎందులో మోనోహైబ్రిడా లేకపోతే డైహైబ్రిడా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. పవన్, వాట్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ ఆస్క్ యాజ్ క్వశ్చన్స్? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా. న్యూరాలజిస్ట్కి, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్కి, లేకపోతే నెఫ్రాలజిస్ట్కి, ప్యాలియంటాలజిస్ట్కి ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు. దీస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ ఫాసిల్స్? అది ఎవర్ గ్రీన్ క్వశ్చన్. అండ్ హౌ డూ దే ప్రిజర్వ్? హౌ కెన్ బి ద యాక్చువల్ రిమైన్స్? హౌ డూ దే ఫార్మ్? ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయి? అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. చాలా లెందీ అవుతుంది అని అంటే రాయడానికి యూ కెన్ కంప్లీట్లీ రైట్ డౌన్ ఓన్లీ 5. ఇంతవరకు రాసేయచ్చు. సో వాట్ డు వి కాల్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫాసిల్ అలా. అండ్ కెన్ యూ టెల్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫాసిల్స్ అలా? ఎస్, మోనోహైబ్రిడ్. పవన్, యు ఆర్ కరెక్ట్, మోనోహైబ్రిడ్. దెన్ అబ్జర్వ్ ద చెకర్ బోర్డ్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ ఫినోటైపిక్ రేషియో ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఈ క్వశ్చన్ కన్నా ముందే ఐ ఆస్క్డ్ యూ, పవన్. సో దట్స్ వై మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇస్ కరెక్ట్. 3:1 అనేది ఇక్కడ హెట్రోజైగస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ చెకర్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ ఫిగర్ అనేది ఇవ్వలేదు, కానీ పర్టికులర్గా మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్కి ఫినోటైపిక్ రేషియో అనేది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 3:1. దెన్ embryological evidences support the evolution. Remarkable similarities in the embryos of different animals from fishes to man. That is about the embryological evidences. So if you take a tadpole, resembles the fish more than the frog. Tadpole of frog anedi, it looks similarly like a fish when compared to a frog. Life history of each and every individual exhibits structural changes, the features which were taken from the old and the ancestors. Then the resemblance will be very close. Similarities అనేవి ఉంటాయి. Ancestor నుంచి there will be any one similarity. Then what happens if there is no evolution? Evolution లేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? Evolution is a continuous and comprehensive process. But if it does not take place, there is no information of new species. New species యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు ఎవల్యూషన్ అనేది లేనప్పుడు. సో వేరియేషన్స్ డు నాట్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ హెన్స్ ఈ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి బయటికి కనిపించవు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ డెవలప్డ్ టు. And all the earth would be with the primitive species itself, ante basic species. Primitive species lo there will not be much developed characters, organs. Yamini, hi Yamini, good evening. And we have a question related to a heredity. So this is the answer ముందు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే we have a pure yellow seeds, capital Y and capital Y, then pure green seeds, small y. What would be the color of seeds in F2 generation? So ఇందులో show in a checkerboard. So we have a question as in a F1 generation, capital Y and then small y. Then you have to cross in between capital Y and small y. Then capital Y and small y. So in the law, all we have got as a similar thing. So all pea plants are yellow in F1 generation on self-pollination in F1 generation. F2 generation lo emautundi, the genotype anedi it will be changed. We can observe this
75% are yellow seeds producing pea plants and 25 are green ones. This is of F2 generation. And hence the phenotype is 3 is to 1 and then genotype is 1 is to 2 is to 1. Okay, 1 minute, Nana, I'll come. Only for 1 minute. We have only, okay, 15 questions tonight. Okay, I'll just discuss.
Hello guys. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్సెస్. 31st నైట్ కదా, సో అందుకే ఇవన్నీ. ఓకే, సో సారీ. సో మనకు ఒక 10-15 క్వశ్చన్స్ అలా ఉన్నాయి. ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్లో చార్ట్ గివెన్ బిలో. వన్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్. సో ఇందులో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ గురించి దట్ ఈస్ మెన్షన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద కేజీస్, అవునా? సో అకార్డింగ్ టు ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, in this pyramid, 10% of the food will reach to a next trophic level. So on at each level, it would take 1000 kg of phytoplankton, and to provide looking of this zooplankton and to form 1 kg of human tissue, 10 kg of rock is needed. ఇక్కడ చూడండి, అవునా? It is increased by 10%. And the fewer the steps in the food chain, the more energy will be for the species at the top. Then we have a pyramid of number. Pyramid of number, it indicates the only the availability of the numbers, group of organisms, or else group of numbers. Ante how many numbers are there in a particular trophic level. ఆ particular trophic level లో producers లో ఎన్ని ఉన్నాయి, primary consumers లో ఎన్ని ఉన్నాయి, టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి. సో అలా ఆ విధంగా ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ అండ్ ఆర్ లెస్ ఇన్ నెంబర్. దట్ ఇండికేట్స్ యాజ్ పర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, which indicates the organisms in the trophic level, which group of organisms are more in number and less in number, and what happens if secondary consumers disappears. That is of one kind. We too have one more question. E question ki so if the producers are more in number, then tertiary consumers will be less in number. Ante from the consumer level, tertiary consumers ki velte the number will be totally decreased. So if secondary consumers disappear, the primary consumers increases its number, and the tertiary consumers found no food to live. It leads to death. Now, explain in brief about the alternative method to be followed to prevent the harmful effects or usage of pesticides. So ఇందులో mention any 4 effective methods of controlling pest. So here we have one is of rotation of crops, then studying the life stories of the pest, then biological control గురించి ఉంది, and then sterility గురించి ఉంది, then we have genetic strains and environmental ethics. So here ఈ rotation of crop లో we know that growing of different types of crops, then biological control, introducing natural predator or parasite of the pest, then sterility, so rendering the males of a pest species sterile, then environmental ethics, people need to know about this ethics, అంటే ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్, మన ఎన్వైరన్మెంట్ని కాపాడుకోవాలని అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఆ రైట్స్ అనేవి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ he get to know, and write 4 slogans on necessity of forest and their conservation. So slogans వచ్చేసి save the trees and don't destroy the greenery, don't make the trees rare, and to leave for future in rest. Ala. Then the question is related to bioaccumulation. Very important bioaccumulation అనేది. And before going to discuss that one, cell division గురించి అడిగారు కదా, I'll just explain this one in a brief. Okay, so Pawan, do listen regarding this one. So ఈ సెల్ సైకిల్ అనేది, అండ్ ఇందులో that is the series of events that takes place
in a cell as it grows and divides. In a cell as it grows and divides. So ఇందులో we have a most common type of cell division is of what is that, Pavan? We have mitosis. మైటోసిస్ అనేది సెల్ డివిజన్లో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్. అంటే ఎక్కువగా జరిగే సెల్ డివిజన్ అనేది వీ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ దిస్ మైటోసిస్. అంటే ఈ సెల్ డివిజన్ అనేది జరగటానికి వాటి యొక్క అంటే పర్టికులర్ టైమ్ స్పాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 40 to 60 minutes. సో ఈ 40 to 60 minutes ఈ టైంని we will call, we have one name as a time of active division. అంటే ఈ టైంలోనే ఈ సెల్స్ అనేవి యాక్టివ్గా ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే యాక్టివ్గా డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద మైటోసిస్. సో ఆ ఫేస్ అనేది. సో ఇక్కడ అయితే సెల్ డివిజన్లో ఏర్పడిన కొత్త సెల్ అనేది కొత్త సెల్ ఫామ్ అవ్వడానికి దేర్ విల్ బి వన్ గ్యాప్ అనేది. సో దట్ గ్యాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ అనేది the period between two cells or the gap between two cells. Cell division. If we take an example, not example, interface ante enti in general ga, if for example సెల్ డివిజన్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన సెల్ అనేది వెంటనే డివైడ్ అసలు అవ్వదు అనమాట. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ రెస్ట్ అండ్ ఓకే. సో ఆ రెస్టింగ్ పీరియడ్ అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంటర్ఫేస్. నవ్ యూ గాట్ ఇట్ పవన్? మైటోసిస్ అండ్ దెన్ ఇంటర్ఫేస్. So we have 4 phases in cell cycle. One is of G1 phase, S phase, G2 phase, G2 phase and M phase. So ఇందులో G1 phase, S phase and G2 phase ఇవి మూడు కూడా ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంటాయి. అంటే ఒక సెల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత తిరిగి డివైడ్ అయ్యే ఆ టైంని ఆ గ్యాప్లో G1 phase, S phase and then G2 phase it will be there. లాస్ట్లో we have a M phase అంటే మైటోటిక్ phase. సెల్ డివైడ్ అవుతున్న ఆ phase-ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మైటోటిక్ phase or M phase. Now we have a concept of a bioaccumulation and biomagnification. So ఈ bioaccumulation and biomagnification చాలా important. ఈ bioaccumulation అంటే it is the process of accumulating all the different pollutants into a food chain. That is the bioaccumulation. And then biomagnification అంటే ఏంటి? It is the tendency of pollutants to concentrate as they move from one trophic level to the next one. That is called as the biomagnification. And then the biomass of a producer in a ecosystem is calculated as 3500 kgs. Idi we have a number in a producer. Then calculate the biomass of primary, secondary and tertiary. Ante ee number tho we have got a 3500 kgs. So అందులో in a food chain roughly 90% of the food is lost at each step. అవునా? సో ఇక్కడ అంటే that indicates 10% energy is transferred. So if the biomass of a producer is in an ecosystem is calculated 3500, then the biomass
of primary consumer as will be 350 kgs and of secondary consumer is 35 kgs. Then biomass of tertiary consumer that will be totally dumped or that will totally become to a less number అంటే 3.5 kgs అంటే ఈ 3,500 kgs లో you have to cut down the 10%. Okay, then you will get the answer. Ecological pyramids. ఈ ecological pyramids కూడా important and the graphical representation of feeding level structure of an ecosystem takes place by taking the shape of the pyramid, that is the ecological pyramid. And it was introduced by Charles Elton. Then the producers అనేవి ఫస్ట్ లో ఉంటాయి and followed by a consumers, primary, secondary and tertiary. సో ఇందులో మనకు టైప్స్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్, పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్లో ఇట్ ఓన్లీ షోస్ ద నెంబర్ అంటే ఆర్గానిజం యొక్క నెంబర్ that indicates indirectly population. Then pyramid of biomass represents the available food and as well as a source of energy level in a food chain. So that is the pyramid of biomass. And then pyramid of energy. Pyramid of energy ante enti? So represents the available energy at each trophic level in a food chain. Then the pesticides. మ్యామ్ కెమిస్ట్రీలో శ్రీకాంత్ సార్ సెషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఐ హ్యావ్ ఫిజిక్స్. ఈరోజు కెమిస్ట్రీ సెషనా 10th క్లాస్గా? Now, how do pesticides causes bioaccumulation and biomagnification? So ఇందులో pesticides, as we know that అవి చాలా టాక్సిక్ chemicals used to destroy pest. Along with the pest, ఆ pesticides తిన్న insects కూడా they will get destroyed. And then along with the insects, human beings కూడా they will get affected. And these pesticides vary in length and according to the quantity. ఎంత క్వాంటిటీ అనేది మనం ఇస్తున్నామో ఆ క్వాంటిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Then some of the pesticides are degradable but can be broken down into harmless substances in a comparatively short period of time. Then non-degradable pesticides accumulate in the body. Non-degradable అంటే కంప్లీట్గా డీకంపోజ్ అనేది అవ్వకుండా ఉండేదాన్ని non-degradable pesticides అని అంటాం. Accumulate in the body of animals and pass right through this food web, and thus the pesticides causes bioaccumulation. Then list out some human activities which altered the communities of plant and animals in their natural ecosystem. Industrialization, draining marshes, reclaiming land from seas, using chemical fertilizers, building towns and cities. Then we have one more question that is related to a changes may come in an ecosystem due to an development of a large town. Some animals and plant species will die out and some will adapt to new conditions. Some will benefit by new conditions and will be increased in numbers. Here we have differences between pyramid of number and pyramid of biomass. Chala important. This is the final question we have. Okay, so pyramid of number అనేది it is a representation of particular population. Then biomass అంటే it shows the quantity of a living matter అంటే food. Then population అనేది pyramid of number లో it will indicate. Then pyramid of biomass లో it represents the available food at each trophic level. And ఇందులో sometimes it does not look like a pyramid at all, but it may be upright like a grassland ecosystem and partly upright like in forest ecosystem, inverted like a parasitic ecosystem. కానీ ఈ pyramid of biomass
ఎప్పుడు we can just see as a upright only. Ma'am, yes ma'am, 10th class chemistry. 10th class chemistry, I have to check the timetable ma'am. Today రేపు ఉంటుంది నాన్న. రేపు క్లాసెస్ ఏమి ఉండవు. Tomorrow we have a live at 7 p.m. You have to definitely come. Friday రోజు ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రైడే రోజు 10th కెమిస్ట్రీ సార్ విల్ టీచ్ యూ 10th కెమిస్ట్రీ. మ్యామ్ పార్టీ అన్న, నో నో పార్టీస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, పార్టీ అనేది ఏం లేదు. అండ్ టూ ఇంపార్టెంట్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో it will destroy its wildlife habitats. Then it also releases greenhouse gases into atmosphere, and along with that contributing to global warming. Then deforestation accounts for 15% of the world's greenhouse gases. And deforestation also harms the people who rely on forest for their survival, and along with that hunting, gathering and harvesting food products, I mean the forest products. Biodiversity కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Biodiversity, how do we conserve fossil fuels? These are also very important. Draw a recycling logo. This is important Nana. And then sustainable development logo అనేది very important. Draw logos, slogans రాయమంటారు. Until now we discussed about the 2 marks questions, important 2 marks question of all the units from unit 1 to unit 10. Okay, and ఈ సెషన్ కనుక మీకు నచ్చితే you can like, share and subscribe to this channel. Then one more important thing, ఏంటిది అది? అండ్ అందరికీ a very happy new year. నెక్స్ట్ ఒక 3-4 hours లో we are welcoming the 2026. I hope మన స్టూడెంట్స్ అందరూ they will get a good marks, better score అనేది ఉంటుంది అందరికీ, అండ్ అందరూ ఫస్ట్ వచ్చేస్తారు. we are expecting lot more ఫస్ట్. అందరూ ఫస్ట్ రావాలి. ఎందుకనంటే all the master teachers they are putting all the entire efforts. అవునా, మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ద మోర్ లైవ్ సెషన్స్. మీకు కావాల్సిన ఏ వీడియో అయితే కావాలో ఆ వీడియో అనేది వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ దోస్ క్రియేటివ్ వీడియోస్. అవునా, సో లెట్స్ వెల్కమ్ దిస్ న్యూ ఇయర్ 2026 ఇయర్ విత్ అ cheerful mode. Okay.